Sorry, this is the parabola. Let S is focus. Let S be the focus of parabola. Okay, and a line L, draw a line L like this. And let L equal 0. This line L equal 0 with the directrix of parabola. Directrix of parabola. Now P x1 comma y1. Take P x1 comma y1 is a point on parabola. Okay, for this parabola, we are taking a point S as focus and a fixed line L equal 0 as directrix, and take let P x1 comma y1 is a point on the parabola. Now take projections. So projection means put of perpendiculars. Projection from P to the directrix. Okay, and draw a perpendicular line from P to directrix. So that perpendicular land at M on L. So M is projection. A foot of perpendicular. Okay. Let M is projection. Projection means what? Foot of perpendicular. Projection of P on directrix L equal to 0. M is projection of P on directrix L equal to 0. Similarly, take a projection from S to directrix. S నుంచి డైరెక్ట్రిక్స్ మీదకి ఇంకొక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకో. ఓకేనా, ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎక్కడ ల్యాండ్ అయింది? Z. ఓకే, therefore Z is projection of S on directrix L equal to 0. ఓకేనా, S నుంచి ఈ L ఈక్వల్ 0 మీదకి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి. ఆ పర్పెండిక్యులర్ ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతుంది, ఏ పాయింట్ దగ్గర ల్యాండ్ అయింది, దాన్ని ఏదో Z అన్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. అంతే కదా. SZ is perpendicular line, therefore Z is foot of perpendicular. That is nothing but projection. Z is projection of S on directrix L equal to 0. Now draw another projection. Now draw or take a projection from P to SZ. That is N. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ P నుంచి SZ మీదకి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి. ఎక్కడ ల్యాండ్ అయింది, ఏదో పాయింట్ దగ్గర ల్యాండ్ అయింది కదా, ఈ పాయింట్ ని N అంటున్నాం. Then N is projection of P on SZ. లేదు సింపుల్ గా now draw a projection of P. ఓకే, దీన్ని take N as అనండి. Now take
n as projection of P on SZ. ఓకే, క్లియర్ అవుతుంది కదా. పి నుంచి SZ మీదకి ఇంకొక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసాం. అది ఎక్కడ ల్యాండ్ అయిందో దాన్ని n అను, అంటే ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ ప్రొజెక్షన్. టేక్ n as projection of P on SZ. Now let A be the midpoint SZ. Okay, now let A be the midpoint of SZ. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందమ్మా, మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి SA ఈజ్ ఈక్వల్ టు AZ అయింది. ఓకే, అన్ని అజ్యూమ్షన్స్ చూడండి, అంటే టోటల్ డెవలప్ చేస్తున్నాం డయాగ్రామ్ స్టెప్ బై స్టెప్. లెట్ AS ఈజ్ ఈక్వల్ టు A and take this AS as principal axis of parabola. Okay, take AS as principal axis of parabola as x-axis. ఓకే, ఈ ఏఎస్ ని ఏ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ఏఎస్ లైన్ నే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలా, లెట్ ఇట్ ఈస్ x-axis. ఇప్పుడు ఈ ఏఎస్ లైన్ ఏం చేద్దాం, కొద్దిగా ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ. ఓకేనా, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ లైన్ యాజ్ x-axis which is principal axis of parabola. And AS ఏం తీసుకున్నాం మనం, this AS length as A. ఓకే, టోటల్ AS ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ x-axis ఆఫ్, ఓకే, AS x-axis అయింది, దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ parabola. Now take one line AY. Take AY as y-axis. అంటే ఇది ఎట్లా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ టు SZ. చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు లైన్ డెవలప్ చేస్తాం. ఈ ఏని బేస్ చేసుకొని ఈ ఏఎస్ కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ తీసుకున్నాం, అంటే x-axis కి పర్పెండిక్యులర్. A line which is perpendicular to x-axis is y-axis. Okay, passing through A గా తీసుకున్నాం. Take AY as y-axis and perpendicular to this SZ. Okay, take AY as y-axis and perpendicular to SZ. So that implies ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమైపోయింది చెప్పండి, A is standard 0,0. అంతే కదా, x and y-axis మీట్ అయ్యే పాయింట్ ఆరిజిన్. And AS is equal to A. S is point on x-axis, therefore you can say S is A,0. So A 0,0 is vertex of parabola. S A,0 is what? Focus of parabola. Okay, so based on this entire diagram, the parabola is in. Now the parabola is in standard form. Okay, this is entire theory part. Now you have to develop an equation. Okay, question and derive an equation or standard form of parabola as y square equal 4ax.
So to derive that, we have developed this theory. And the latest developments are తీసుకొని clarity game we are in, then the parabola is in standard form. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ చేద్దాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ అడిగితే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎట్లా అడుగుతాడు? డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఈస్ y square is equal 4x. Okay. The equation of parabola in standard form is y square equal 4x. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి నీట్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ డెవలప్ చేస్తూ వచ్చాం పాయింట్స్. ఓకే, నౌ from the diagram you can observe that చూడండి two parallel lines ఉన్నాయి. PM is equal to NZ. Easily you can write it as PM is equal to NZM. ఓకే, PM equal to NZ. చూడండి ఈ NZ లైన్ చూడండి, గ్రీన్ కలర్ లైన్. ఓకే, NZ లైన్ మధ్యలో A is a point. Okay, in between NZ, A is a point. Therefore, this NZ can be written as NA plus AZ. Okay, so already ఇప్పుడు NA అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, PX1, Y1 కదా. ఇప్పుడు XY యాక్సిస్ లోపల PX1, Y1 is a point అయిపోయింది. ఓకే, so PX1, Y1 is point on XY plane. So కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ origin to this point length on X axis ఏమవుతుందో X1 అవుతుంది. You can write NA as X1. Okay. Now what about AZ? AZ ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఇక్కడ AS is equal to A తీసుకున్నాం కదా. Already here we have SA is equal to AZ. Okay, AS is equal to A and AZ also A. So in place of AZ you can write A. Now we got one equation for PM, that is X1 plus A. Okay, so make a box for this. Now the next part we have to use the definition of eccentricity. By definition of eccentricity. Eccentricity అంటే ఏం లేదమ్మా చూడండి, S is a fixed point కదా, దాన్ని ఫోకస్ అని. ఓకే, సో S is fixed point. Eccentricity అనేది ఒక రేషియో. వాట్ ఈస్ దట్ రేషియో? దేని మధ్య రేషియో అంటే చూడండి, ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నా, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ S to P. ఓకే, ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లో చిన్న డెవలప్మెంట్, S ని P ని జాయిన్ చేయండి, దట్ ఈస్ SP లైన్. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఏం చెప్తుంది? Distance from S to P. S is a fixed point. Okay, P is a moving point. Distance from fixed point to moving point, SP, by ఇంకొక డిస్టెన్స్ ఏంది, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ పాయింట్ టు ఫిక్స్డ్ లైన్. చూడండి ఇక్కడ L is equal to 0, ఫిక్స్డ్ లైన్. What we have defined? We have defined that fixed line as directrix. Okay, PM a moving point. Distance from moving point to fixed line, that is PM. Okay, అంటే టోటల్ గా P ని బేస్ చేసుకొని డిస్టెన్సెస్. F is fixed point, P is moving point. Distance from fixed point to moving point by distance from moving point to fixed line. Okay, this ratio is known as eccentricity, E.
for parabola, E is equal to 1. అంటే ఈ రేషియో వాల్యూ 1 అయితే then you say that the conic is parabola. Based on E value only, ఆ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుంది అనేది ఫైనల్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ 1 అయిన డయాగ్రామ్స్ అన్ని కూడా పారాబోలా. మనం డిరైవ్ చేసేది పారాబోలా కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఈ షుడ్ బి 1 తీసుకోవాలి. అంటే హియర్ యూ షుడ్ టేక్ SP by PM is equal to 1. ఓకే, ఫర్ పారాబోలా E is 1. నౌ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. SP is equal to PM. క్లియర్ గా? సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఆల్ వాల్యూస్. ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? ఎస్ ఈజ్ దేర్ కదా. ఎస్ అంటే ఏమనుకున్నాం? A,0. ఓకే, సో P అజ్యూమ్ చేసాం, లెట్ ఇట్ ఈస్ x1 అండ్ y1 అని. ఎస్ A,0 అయింది, P x1, y1. ఓకే, నౌ SP అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2 పాయింట్స్. అండర్ రూట్ x1 minus a whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to PM. What is PM? Already we got it as x1 plus a. Now square on both sides. If you square on both sides, you can get x1 minus a whole square plus y1 square is equal to x1 plus a whole square. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఎక్స్పాండ్ చేయండి. x1 minus a whole square expansion, x1 square minus 2ax1 plus a square plus y1 square is equal to x1 plus a whole square expansion, x1 square plus 2ax1 plus a square. Okay, so ఇప్పుడు సేమ్ టర్మ్స్ x1 square cancel, a square and a square cancel. The final remaining part ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. Left side you have minus 2ax1 plus y1 square is equal to 2ax1. Then you can write y1 square is equal to 2ax1 plus 2ax1. That y1 square is equal to 4ax1. Okay, therefore what is the conclusion? Therefore the locus of P x1 comma y1 is y square is equal to 4ax. Y square is equal to 4ax. Okay, that implies the standard form of parabola. Standard form of parabola is y square is equal to 4ax. Okay, now it's very important theorem. All of you must and should practice well.